Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here are students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Gulliver's Travel and I'm gonna tell you about the very important topic is allegory in Gulliver's Travel. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos, and video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. Zenny Study Instruments, Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. Jonathan Swift allegory in Gulliver's Travel. Jonathan Swift born 30 November 1667 Ireland में, dead 19 October 1745, age 77 years, Dublin, Ireland वहीं पे. Occupation satirist, essayist, political pamphleteer, poet, priest. Language English. Notable works: A Tale of Atap, Gulliver's Travels, A Modest Proposal. Allegory in Gulliver's Travels. As a literary device, an allegory is a narrative in which a character, place or event is used to deliver a broader message about real-world issues and occurrences. एक ऐसी literary device है allegory, एक narrative जिसमें character, places, events जो use किए जाते हैं वो broader message के तौर पर deliver किए जाते हैं, जिसमें मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं real world के मतलब. Writers and speakers typically use allegories to convey hidden or complex meanings through symbolic figures, actions, imaginary or events which together create the moral, spiritual or political meaning. Writer और जो speakers होते हैं वो allegory को use करते हैं अपनी hidden और complex meanings को convey करने के लिए, symbolic figures के जरिए, actions के जरिए, imaginary के जरिए और events के जरिए, जो मिल के एक moral create करते हैं, moral और spiritual और political meanings create करते हैं. First attested in English in 1382, the word allegory comes from Latin allegoria which means another different. सबसे पहली दफ़ा इंग्लिश में 1382 में लफ्ज़ allegory लैटिन वर्ड्स एलोगोरिया से आया है जिसका मीनिंग है another different. Gulliver Travel is a parody of the travel journal famous during Swift time. Gulliver's Travels एक parody है ट्रैवल जर्नल्स की, बहुत मशहूर है स्विफ्ट टाइम में. इन द स्टोरी डिवाइडेड इनटू 4 बुक, he satirizes everything from British government to science, politics, religion and society, vanity in general. स्टोरी 4 किताबों पे स्टोरी को डिवाइड किया गया है जिसमें सैटिराइजेस एवरीथिंग, ब्रिटिश के गवर्नमेंट की, साइंस की, पॉलिटिक्स की, सोसाइटी की, जनरल तौर पर वैनिटी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइंस, पॉलिटिक्स, रिलीजन, उनकी सोसाइटी, जनरल तौर पर हर चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुतल्लिक सैटिराइजेस की गई है. एन एलोगरी इज अ स्टोरी व्हेन अ कैरेक्टर और इवेंट इन द स्टोरी रिप्रेजेंट्स बोथ इटसेल्फ इन द लिटरल सेंस एंड समथिंग एल्स इन द फिगरेटिव सेंस. एलोगरी एक ऐसी कहानी है जिसमें कैरेक्टर और इवेंट स्टोरी में रिप्रेजेंट करता है दो चीजें, यानी कि लिटरल sense or figurative sense. It could be actual people, events, ideas or places that it represents. और ये actual people, events, ideas, places को represent भी करता है. In book 1, The Gulliver's Travels, many places, people and events represent actual thing in Swift time. Gulliver's book 1 में Gulliver's Travel बहुत सारी जगहों पे लोगों से events के तौर पर represent किया गया है Swift time में. For instance, Lilliput is England and Belfast is France. The arguments that and silliness of the low heels and high heels represent political factions of the Whigs and Tories. जो arguments थे और silliness थी high heels की, low heels की, वो represent करती थी political factions को, Whigs और Tories के. The disagreement between the big enders and the little enders over which end of, और जो disagreement था big enders और little enders के meet वो end हुआ. The egg is the proper end to break represents actual problems between the Protestants and Catholics at the time. There are also definite correlations between
particular characters in the Lilliput community with political figures in the British political system. اور ایک اور definite correlations تھا between particular characters کے Lilliput community میں political figures British اور political systems کے ساتھ. These connections take a little work for us to figure out today. اور یہ جو connections تھے وہ little work تھا figure out کرتے تھے today's Swift audience کے ساتھ. These would have been as obvious as the objects of editorial cartoons are to us. They would have been a source of much laughter, اور یہ بہت بڑا سورس تھے much laughter کا. Thanks for watching this video guys. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ویڈیو اچھا لگا تو please press the like button and share my video with your friends please. Thanks for watching this video. اللہ حافظ.